Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about attribute classifications. So first of all, attribute. An attribute is a property or characteristic of an entity. So attribute is nothing but property or characteristic of entity. Entity is nothing but any real world object. Okay. So if we consider one entity, that is student, so student has some properties: student name, student number, student address, student phone number. These are the attributes. Properties of entities are called attributes. So here example, employee number, employee name, employee salary are the attributes of employee entity. So if we take employee as entity, then employee number, employee name and employee salary are the properties, means attributes. So attributes are represented by ellipse symbol. So attributes are represented by ellipse symbol. Next, attributes are two forms: domain attribute and optional attributes. Domain attribute is an attribute that consists of two possible values. సో ఏదైనా ఒక అట్రిబ్యూట్కి టూ పాసిబుల్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని డొమైన్ అట్రిబ్యూట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ జెండర్ హ్యాస్ టూ పాసిబుల్ వాల్యూస్, దోస్ ఆర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. సో ఇలాంటి టూ పాసిబుల్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంటే ఒక అట్రిబ్యూట్కి దాన్ని డొమైన్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్. అండ్ ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ దట్ మస్ట్ నాట్ లెఫ్ట్ ఎంప్టీ. సో ఏదైతే అట్రిబ్యూట్ ఎంప్టీ అవ్వకూడదో అలాంటి అట్రిబ్యూట్ని మనము ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. సో ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ మస్ట్ నాట్ బి నల్ అసలు అయ్యి ఉండకూడదు. హియర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అండ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఆర్ ద ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎందుకు ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్ అయితే, ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ కన్సిస్ట్స్ సమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది నల్ అయి ఉండదు. సో దట్స్ వై ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్, నేమింగ్ అండ్ డిఫైనింగ్ అట్రిబ్యూట్స్. సో అట్రిబ్యూట్స్కి నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు, వాటిని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉంటాయి? అండ్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఈజ్ ఎ నౌన్ సచ్ యాజ్ కస్టమర్ ఐడి, ఏజ్, ప్రోడక్ట్. సో ఎప్పుడు కూడా నౌన్గానే ఉండాలి, లైక్ కస్టమర్ ఐడి, ఏజ్, ప్రోడక్ట్, ప్రైస్ ఇలా ఉండాలి. అండ్ ప్రతి అట్రిబ్యూట్లో కూడా స్పేసెస్ ఉండకూడదు. సో హియర్ కస్టమర్ ఐడి. సో దీస్ ఆర్ టూ సపరేట్ వర్డ్స్. సో రెండిటికి స్పేస్ ఉండకూడదు. సో స్పేస్ బదులు మనం ఏం చేస్తామంటే అండర్ స్కోర్ సింబల్ని యూస్ చేస్తాం. అండ్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ షుడ్ బి యూనిక్. సో అట్రిబ్యూట్ నేమ్ షుడ్ బి యూనిక్. ప్రతి టూ అట్రిబ్యూట్స్కి సేమ్ నేమ్ ఇవ్వకూడదు, యూనిక్గా ఉండాలి. స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే స్పేసెస్ అనేవి అట్రిబ్యూట్స్ మధ్యలో ఉండకూడదు. అండ్ టు మేక్ అన్ అట్రిబ్యూట్ యూనిక్ and for clarity purposes each attribute name should follow a standard format. సో ప్రతి అట్రిబ్యూట్ని కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ప్రతి అట్రిబ్యూట్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫర్ నేమింగ్ అట్రిబ్యూట్స్. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్. దెర్ ఆర్ 5 types: simple attribute or single valued attribute, composite attribute, key attribute, multi-valued attribute and derived attribute. So these are the symbols for representing attributes. For simple attribute we represent ellipse symbol. For composite attribute it is represented by this symbol. Okay, let's see one by one. Simple or single valued attribute. The simple attribute is attribute that consists of single atomic value. ఓకే, సో ఒక అట్రిబ్యూట్కి ఒకే వాల్యూ ఉండాలి, మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ఉండకూడదు. అలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ని సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ లేదా సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఇట్ కెనాట్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ సబ్ కాంపోనెంట్స్. సో సబ్ కాంపోనెంట్స్గా, సబ్ వాల్యూస్గా అది డివైడ్ అవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏజ్ 22నా, 23నా, 25 ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. ఓకే, సో వన్ పర్సన్ ఏజ్ని మనము మల్టిపుల్ వాల్యూస్తో డినోట్ చేయలేం, కాబట్టి ఏజ్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ అట్రిబ్యూట్. శాలరీ. సో వన్ పర్సన్కి శాలరీ సమ్ అమౌంట్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం, బట్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూని అయితే ఇవ్వలేం. సో ఇలా ప్రతి అట్రిబ్యూట్కి వాల్యూ ఒకటే ఉంటే, సింగిల్ అటామిక్ వాల్యూ ఉంటాయి, అలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ని సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఓకే, సో హియర్ ఎంప్లాయీ ఎంటిటీ కన్సిస్ట్స్ ఏజ్ అండ్ salary attributes. These are
two single valued attribute or simple attributes. Okay. The next type is composite attribute. The attribute that can be divided into subcomponents. Okay. The type of attribute is known as composite attribute. సో ఏ అట్రిబ్యూట్ అయితే సబ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుందో అలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ని మనం కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీకి సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, లైక్ స్టూడెంట్ నంబర్, నేమ్, అడ్రస్. ఓకే. సో స్టూడెంట్ నంబర్ ఈజ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. Next, address is composite attribute because address attribute can be divided into subcomponents. సో ఇప్పుడు అడ్రస్ అంటే అది సబ్ కాంపోనెంట్స్గా ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? డోర్ నంబర్, స్ట్రీట్ నేమ్, విలేజ్, సిటీ, పిన్ కోడ్, డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్. సో ఇలా సబ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. అలా ఏ ప్రాపర్టీ అయితే సబ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుందో అలాంటి ప్రాపర్టీని, అలాంటి అట్రిబ్యూట్ని కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఓకే. సో లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. హియర్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ వన్ ఎంటిటీ. age, employee age and addresses are the two attributes. So employee age is single valued attribute. Okay. Next, address. So here address is divided into sub parts. Okay. So here door number. Okay. Here street name and here pin code. సో ఇలా ఒక అట్రిబ్యూట్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్గా డివైడ్ అయితే అలాంటి అట్రిబ్యూట్ని కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఓకే. హియర్ అడ్రస్ ఈజ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ సబ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే. సో కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే. ద నెక్స్ట్ టైప్ ఈజ్ కీ అట్రిబ్యూట్. కీ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ by using that attribute we can easily identify each row in the table. Okay. సో ఈ అట్రిబ్యూట్ని అయితే యూస్ చేసుకొని మనం ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము, ప్రతి రికార్డ్ని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము. అలాంటి అట్రిబ్యూట్ని కీ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. బై యూజింగ్ కీ అట్రిబ్యూట్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ రో ఇన్ ద టేబుల్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఎంటిటీ, ఏజ్, salary and employee ID are the three attributes. For example, if you want to identify one employee, okay, సో ఒక పర్సన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఒక ఎంప్లాయీని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనం ఏజ్తో చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 ఏజ్ ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీ అంటే 25 ఏజ్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ చాలామంది ఉంటారు. బై యూజింగ్ ఏజ్ వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఈచ్ ఎంప్లాయీ యూనిక్లీ. అలాగే శాలరీ. ఓకే. సో 2 పర్సన్స్కి సేమ్ అమౌంట్ శాలరీ వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. బై యూజింగ్ శాలరీ వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఈచ్ ఎంప్లాయీ. సో దట్స్ వై హియర్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ కన్సిస్ట్స్ యూనిక్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే. ప్రతి ఎంప్లాయీకి కూడా యూనిక్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది కాబట్టి బై యూజింగ్ ఎంప్లాయీ ఐడి వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ పర్సన్, ఈచ్ ఎంప్లాయీ. సో దట్స్ వై హియర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ నోన్ యాజ్ కీ అట్రిబ్యూట్. సో ఈ కీ అట్రిబ్యూట్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే ఎలిప్స్, అండర్లైన్ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే. ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్. నెక్స్ట్, multi-valued attribute. An attribute that may take more than one value for a given entity is known as multi-valued attribute. Okay. సో ఏ ఎంటిటీకి అయితే మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ఉంటుందో అలాంటి వాల్యూస్ ఉన్న అట్రిబ్యూట్ని మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. దిస్ multi-valued attribute is indicated by ellipse with double line. So multi-valued attribute के examples, a person can have multiple phones. Okay. A person can have multiple mobile numbers. So phone number అనేది ప్రాపర్టీ, మల్టిపుల్ నెంబర్స్ ఉండటం మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఓకే. సో అలా ఒక అట్రిబ్యూట్కి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటే దాన్ని మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఏ పర్సన్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డిగ్రీస్. ఏ పర్సన్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్. ఓకే. ఒకే పర్సన్కి మల్టిపుల్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఉంటాయి. సో అలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్న అట్రిబ్యూట్ని మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. సో హియర్ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై డబల్ ఎలిప్స్. ఓకే. సో హియర్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఎంటిటీ, ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఫోన్ నెంబర్. ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ కీ అట్రిబ్యూట్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే. నెక్స్ట్, derived attribute. The derived attribute is
attribute whose values can be calculated from related attribute values. So here derived attribute is derived from other attribute. ఓకే, ఒక అట్రిబ్యూట్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడాన్ని డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. సో డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ already existing attribute. Okay, it is indicated with ellipse with dashed line. So derived attribute ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే డాష్డ్ లైన్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇలా derived attributeని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఇలా డాష్డ్ లైన్తో derived attributeని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ ఏజ్, ఓకే, ఏజ్ ఈజ్ వన్ అట్రిబ్యూట్, వన్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఏజ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఏజ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే, మనకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తెలిస్తేనే ఒక పర్సన్ ఏజ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం. సో ఏజ్ అనేది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వన్ పర్సన్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే, సో ఒక పర్సన్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అతను ఆఫీస్లో జాయిన్ అయిన జాయినింగ్ డేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ వన్ మోర్ అట్రిబ్యూట్, దట్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్. ఓకే, సో ఇలా ఒక అట్రిబ్యూట్, ఒక ప్రాపర్టీ ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయితే అలాంటి అట్రిబ్యూట్ని డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. So this is the example for all attributes. So here employee is entity and employee is one entity. Employee ID is key attribute. Okay, employee name is single attribute or simple attribute, and phone number is multi-valued attribute because phone number consists many values, more than one value. And address is composite attribute. Composite attribute is nothing but the attribute is divided into sub components, sub parts. Okay, so here employee name is also one composite attribute because employee name again divided into sub components like first name, middle name and last name. Okay, so that's why employee name is component. Okay, composite attribute. Okay, సో ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్. సో ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.